Hello everyone. Today we are going to discuss about the chapter light. So light, what is light? Light na enna அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is the form of energy, right? It's a form of energy which causes the sensation of vision. Okay, the sensation of vision. This is a definition for light. So light அப்படினு பார்க்கும்போது இந்த light can do 5 phenomena. Exactly, it can do 5 phenomena, that is reflection, refraction, interference, diffraction, and the last one is polarization. Okay, here in the interference, diffraction and polarization இதெல்லாம் உங்களோட higher classes-ல நீங்க படிக்க chances நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம can discuss about reflection and refraction. Okay, so before going to reflection and refraction, light, இப்போ light ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும், transfer ஆகணும் அப்படினு வெச்சுக்கோங்களேன். So the light can move from one place to another without any medium. That is, light does not need any medium to travel. So without any medium it can travel. That means, what is medium? Medium is generally a material. இப்போ நான் பேசுறேன் அப்படின்னா நான் பேசும்போது அதை இன்னொரு பர்சன் எப்படி கேட்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் மூலியமாக தான். இந்த ஏர்ன்றது தான் இங்கே மீடியமாக இருக்குது. பட் லைட் பொறுத்த வரைக்கும் லைட்டுக்கு மீடியம் தேவை கிடையாது. ஸோ without air also, that is in vacuum also, the light can travel easily. So the speed of light, generally speed of light என்னது? Speed of light is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So in the speed la தான் light will travel. Okay, generally there are two things. One is ray of light, and another one is what? Bunch of light is called as beam. Bunch of rays are called as what? Beam of light. So ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து ஒரு ரே மட்டும் நம்ம போற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். a thin line, okay, a thin line of light போறது அப்படின்னா that is what? It is ray of light. And ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து bunch of rays வந்து நம்மளால able to see அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வெச்சுக்கோங்களேன். If able to see a bunch of ray, so then it is called as what? Beam. Generally this ray of light is a theoretical one. So நம்ம லேசர், even though ஒரு லேசர்ல கூட ஒரு straight line தான் போயிட்டு இருக்கும், ஆனா அந்த straight line போனா கூட it will have a what? Bunch of rays. It will not have a single ray, it will have a bunch of rays of light. Okay, so always the lights will be bunch. So beams are தான் இருக்கும். Clear? Okay, so different beams are there. So I can able to draw some rays. So inga or source irukku. This is a source. Okay, so S is source and the light is going outward, and here we have another source, another point. Consider this is a point and this is a source and this is a point, and the lights are coming towards a point. And another one is, let us take a straight line. So everything are beams. இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is a parallel beam of light. இங்க நம்ம இங்க பாக்கும்போது the lights are moving away from the rays are moving away from the source. So it is what? Divergence. And in this case the lights are coming towards a single point, so it is the convergence is happening. So it is converging. Okay, so convergent beam.
Clear? So it is divergent beam, it is a convergent beam, and this one is what? A parallel beam of ray. So there are different beams of lights are there. As we have an idea of beams and reflection pola. So reflection of light. Reflection of light. So generally what is reflection of light is bouncing back of light. Bouncing back of light rays after hitting a surface. Okay, for example, let us take a reflecting surface. Consider a mirror or mirror எடுத்துக்கலாம், and this mirror is A and B, and if a light is traveling towards this mirror and it will reflect back, so that is called as bouncing back of light ray after hitting a surface. Okay, so generally ஒரு mirror எடுத்துக்கிறோம். Okay, can an object reflect light? Can an object reflect light? Can an object reflect a light? Yes, the answer is yes. All the objects in the world can be reflect light. Okay, can reflect lights. So only நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஏன் வந்து ஒரு டார்க் பிளேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியல அப்படின்னா, the objects is not reflecting light because there is no light. So the object can't reflect the lights. But இப்போ நம்ம டே டைமில் ஏன் எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா, all the objects are what? Reflecting the lights. சரி, இப்போ ஒரு மிரர் எடுத்துக்கிட்டோம். இது ஒரு மிரர் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ மிரரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, regular reflection will be happening there. Regular reflection. That means if I take a mirror, consider n number of rays are going to be fall on the mirror. Okay, like this, and what they will do is they can reflect in a regular manner or plane surface la. So எப்படி வந்து விழுதோ அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். பட் இப்போ ஒரு வேற ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸ் எடுக்காமல் ஒரு ஸ்டோன் மாதிரியான ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே அந்த சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குமா அப்படின்னா, எஸ் நடக்கும். The beams will fall like this, and the reflection will not be in a regular manner. The reflection will be somewhat like this, in a scattering manner. So this reflection is called as what? Scattered reflection. Scattered reflection or irregular reflection சொல்லலாம். சரிங்களா? So what is reflection? Reflection is bouncing back of light rays after hitting the surfaces. Laws of reflection. There are certain two laws are there. So first law என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane. For example, ஒரு மிரர் எடுத்துக்கலாம். This is a mirror, right? And in the mirror க்கு ஒரு perpendicular line இருக்கு இல்லையா, this line is called as a normal line. Let us name it as n dash. Okay, and ஒரு லைட் வந்து இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, this ray is called as incident ray. This ray is called as incident ray, I ray ன்னு போடுறேன், and it is going to reflect இல்லையா. So this is called as what? R ray, reflected ray. So here you can able to see an incident ray and a reflected ray and a normal is there, right? And இங்க என்ன ஆங்கிள் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுதோ, the angle of incidence will be equal to what? Angle of reflection.
angle of incidence will be equal to angle of reflection. So இந்த rule என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா angle, the incident ray, reflected ray and normal, so three rays are here they lies in the same plane அப்படின்றது இந்த போர்டு இருக்குல்ல, இந்த போர்டு தான் அவங்களோட plane. Very easy. So you should not consider இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மிரரோட சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கூடாது, இந்த போர்டு தான் அவங்களோட பிளெயினாக எடுத்துக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். அண்ட் வாட் இஸ் செகண்ட் லா? இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் is equal to what? Reflected angle. Reflected angle. That is, angle of incidence will be equal to what? Angle of reflection. So this I will be equal to R. So என்ன ஆங்கிள்னா அவங்க இன்சிடென்ட் ஆகுறாங்களோ the same angle will be reflected. Okay, and here you will be getting another angle is called as glancing angle. So I will write here glance angle. Clear? These laws are suitable or applicable for all kind of reflection, for even for a spherical mirror also. Mirrors can be classified into plane mirror and spherical mirrors. Spherical mirror, and the spherical mirror can be classified into two. That is what? Concave mirror, convex mirror. Okay, so we'll discuss concave and convex later. So first we can discuss what? Plane mirrors. Plane mirror. So let us take a mirror here. Consider this is a mirror and you are placing some object here. Consider a boy is standing there. Okay, and if this boy, let us take this boy is the object, right? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த இமேஜ், இந்த மிரர்ல ஒரு இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும். So two things are there, one is object and another one is what? Image. Okay, so generally the first point says as what? The image which formed in the plane mirror will always what? Virtual and erect. Virtual and erect. And what is virtual and erect? Generally virtual அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, virtualனா இந்த மிரரோட பேக் சைடில் உங்களோட இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அண்ட் இன் எரெக்ட் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ பிளைன் மிரரில் உங்களுக்கு இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? virtual and எரெக்டாக கிடைக்கும். சரிங்களா? செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the size of the image will be equal to the size of the object. Size of image will be equal to what? Size of the object. So object என்ன சைஸ்ல இருக்கோ இமேஜோட சைஸும் எப்படி இருக்கும்? ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நோ மேக்னிஃபிகேஷன் வில் ஹேப்பன் தேர். ஸோ இங்கே என்ன ஹைட் அண்ட் வெயிட்ல இருக்காங்களோ அதே தான் அங்கேயும் காட்டும் நமக்கு மிரர்லையும். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் வாட்? த distance between object and mirror, consider this object and mirror, will be equal to the distance between the mirror and the image. So இங்கே என்ன டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் நிற்கிறீங்களோ அதே டிஸ்டன்ஸில் தான் உங்களுக்கு இமேஜும் ஃபார்ம் ஆகும் பிஹைண்ட் த மிரர். ஓகே, வாட் இஸ் த ஃபோர்த் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the image will be laterally inverted. The image will be laterally inverted. What is laterally inverted? Sometimes if you see your image in the mirror, you can able to see your left hand looks like right and the right hand looks like left. கரெக்டா? ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னா ஆம்புலன்ஸில் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஆம்புலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா the spell will be in reverse order. கரெக்டாக? இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் மிரர் கேசஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆல்வேஸ் லுக்ஸ் லைக் இன் வாட்?
laterally inverted, that is your left will be looks like right and the right will be looks like left. So இது ரொம்ப important. And the final property என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the magnification of a plane mirror, magnification, that is magnification formula என்னது, h dash by h, that is height of image divided by height of object. So the magnification of a plane mirror will be equal to 1 because as we already discussed, the size of the image and the size of the object will be what? Equal. So இங்க என்ன height இருக்காங்களோ இங்கேயும் அதே height தான். So both heights get cancelled and the magnification of a plane mirror will be 1.